Да. Pretty well. Старче.
Яна. Да, слушаю. Алло. Добрый день, да, здравствуйте, слушаю. Вас интересует компания, кто деньги не получили. Ладно. Вас готовите, да? Не интересует, спасибо.
Наоборот, так наоборот, значит, да. Наоборот, или как надо, наоборот,
Ну вот это и был он сам, это издевается просто все, двойная, смеяться надо не думаю. Вот мы даже вот да. Привет, я Игорь Кравцов, коммерческий директор компании Cloud Payments. У нас нет клиентов, у нас есть партнеры. Мы ценим их время, поэтому подключаем интернет-эквайринг всего за один день без визита в офис. Мир финтеха – это мир высоких технологий. Чтобы стать здесь номером один, нужно любить свой продукт и работать на максимум. Наш главный аргумент – это цифры, которые растут из года в год по экспоненте. Через нас проходит больше миллиона платежей в сутки, при этом платежная конверсия составляет 98%. Врывайтесь в мир онлайн-платежей вместе с нами. Переходите по ссылке и подключайтесь.
From the Mohammed bin Zayed International Robotics Challenge, a new global grand challenge for 2023. This video has been sponsored by KiwiCo, but more about them later. A couple years ago, I attempted to make transparent wood, which is supposed to be almost as clear as glass, but much stronger and shatterproof. My main reason for making it, though, was mostly just because I thought it looked cool. My results were kind of okay, and I was able to make a few almost decent pieces, but I had a lot of problems with the process. It was a lot more difficult than I thought it would be, and none of my pieces were as nice as I would have liked. I also really wanted to make some larger ones, but every time I tried it, it ended up cracking after a day or so. Instead, I settled for some smaller ones, which didn't crack, and they just became really warped. It was transparent though, and at the time, I felt that it was good enough, but this was what it looked like after sitting around for several months. They were all yellow and cracked, and clearly this wasn't the best method. So I've decided to try it again, and there was recently a paper about transparent wood that kind of went viral. I'm not going to be using their method though, and I'll mention a few reasons why throughout the video. Instead, I wanted to try something from a paper published in 2016, which was actually 2 years before my first attempt. I have no idea how I didn't find this back then, but it seemed to avoid all the problems that I ran into. To get started with it, the first thing that I needed was a piece of wood, or more specifically, a piece of balsa wood. What was nice was that I was able to find it at a local art store, and it was already made into a thin strip. For the thickness of the strip, I went with 1/8 of an inch, which was about 3.2 millimeters. The first thing that I had to do was cut it using a knife, and I made some small squares that were about 2 centimeters by 2 centimeters. This size was kind of arbitrary, but I figured it was best to start small and then scale it up. Now, on a quick side note, a lot of papers, including the one that went viral, made the pieces a lot thinner, and they were usually at most 1 millimeter. I felt that that was way too thin though, and at that point, it was getting closer to being paper than wood. Also, the last time that I did this, the pieces kind of fell apart, and I was worried that it was because I'd made them too thin. But anyway, when I was done cutting them, I dropped them onto a dish, and I put them in an oven to dry. The paper said to keep it at 105°C for 24 hours to get rid of any moisture in the wood. I think they were already pretty dry though, and when I pulled them out the next day, they looked exactly the same. Now, what I had to do next was chemically treat the wood and remove something called lignin, and I also had to bleach them white. In my last attempt, I pulled out the lignin using a boiling solution of sodium sulfite and sodium hydroxide, and then I bleached it using 30% hydrogen peroxide. That method seemed to work okay, but I didn't find that it was very efficient doing it in 2 steps. The method that I wanted to try though used sodium chlorite, which was able to do both at the same time. Also, in general, it's a lot easier to buy sodium chlorite than it is concentrated hydrogen peroxide. At least here in Canada, anything above 30% peroxide is controlled because it can be used to make explosives, and if you do manage to buy it, you can sometimes end up on a list. This is very different than the sodium chlorite, which has little to no regulation, and you can just buy it online. The reason that it's so available, though, is kind of unfortunate. It has a legitimate use as a disinfectant or cleaner, but more often than not, it's sold as some sort of alternative medicine. People use it to make something called Miracle Mineral Supplement, or MMS for short, and they claim that it can cure everything from cancer to autism. The only problem though is that at least chemically, it's kind of similar to drinking dilute bleach. There's no real evidence that it does anything besides destroy your insides. So now, just like that other time when I bought cyanide almonds, I was a bit conflicted because I didn't want to support a market like this. However, it was on Amazon, and it was by far the cheapest and easiest way to get it. So when it eventually arrived, I was able to put together my wood because that dust or antigen or cleaner is kind of unfortunate. It has a legit, the reason that it's so available though
is kind of unfortunate. It has a legitimate use as a disinfectant or cleaner, but more often than not, it's sold as some sort of alternative medicine. People use it to make something called Miracle Mineral Supplement, or MMS for short, and they claim that it can cure everything from cancer to autism. The only problem, though, is that at least chemically, it's kind of similar to drinking dilute bleach. There's no real evidence that it does anything besides destroy your insides. So now, just like that other time when I bought cyanide almonds, I was a bit conflicted because I didn't want to support a market like this. However, it was on Amazon, and it was by far the cheapest and easiest way to get it. So when it eventually arrived, I was able to put together my wood treating solution. According to the paper, I had to make a 1% sodium chloride with acetate buffer solution with a pH of 4.6 at 80 C. At first glance, this kind of seemed like a complicated and maybe hard thing to do, but it was actually relatively simple. Здравствуйте, меня зовут Евгений Абрамов. Да, я именно тот парень, о котором вы можете прочитать в Forbes и других экономических журналах. Меня также называют русским волком с Уолл-стрит и самым быстрым миллионером. Почему же меня так называют? Ну, потому что я люблю деньги и, как вы видите, зарабатываю очень даже неплохо. Это мой личный вертолет, и я только что вернулся из одного из своих многочисленных путешествий. To put it together, I started by adding 125 mils of water, followed by 1.67 grams of sodium acetate and 1.15 mils of acetic acid. I then turned on the stirring, and when all this had... Факты же так получается. Стоимость откуда такая, да? Кто-то недополучает деньги. Почему у него просто, да, все, надо про себя и говорить. Типа, это, да. dissolved, I was already almost Не done. работает так, вот как вы говорите, в смысле, да, так не бывает. Да. I only had one more ingredient to add, which was 1.3 grams of the sodium chloride. When all of this had also dissolved, I added a thermometer, turned on the heating, and waited for it to get to about 80 C. As it warmed up, the acetic acid was slowly reacting with the sodium chloride and releasing chlorous acid, which quickly broke down into chlorine dioxide. When it eventually got to 80 C, I turned off the stirring and I dropped in the pieces of wood. I did my best to spread them out, but unfortunately, there just wasn't enough space. Какую они создают ценность, понимаешь? Speaker. Их задача не ценность создавать, а жрать только, понимаешь? У них цель такая. То есть, да, я понимаю. То есть, да, если не, ну понимаешь, я просто про это и говорю тебе. Вот и все просто. Если ты хочешь, иногда, да, понимаю. Да. Тогда наоборот будет, понимаешь? То есть, да. Да, ну я понял. Говори, ну да. Ну что весело было. Я понял. As it sat there, the chlorine dioxide solution was attacking and dissolving one of the major components of the wood, called lignin. In general, wood is around 25% lignin, which is kind of like a glue that holds the wood fibers together. By taking it away, I was making the wood more porous, and I was opening up the space between the wood fibers. I was also getting rid of the natural yellow color that wood has, which mostly comes from the lignin. According to the paper, this process should bring the lignin content down from the 25% that I mentioned before to only about 3%. What I was supposed to be left with was mostly cellulose and hemicellulose, which were naturally colorless. About 7 hours later, they eventually looked almost completely white, and I felt that it was done. So I pulled them all out, and I dropped them into some distilled water. I then left them overnight for all the chemicals to slowly diffuse out.
The next day, I filled another bowl with 100% ethanol, and I transferred them all over. I waited another day, and then I did the exact same thing with a 50-50 mixture of ethanol and acetone, and then with pure acetone. As far as I know, the paper doesn't really go into detail as to why all these solvent washings have to be done, but I think the major reason is to just get rid of the water. After a few days of mostly waiting, I was eventually left with some little dry pieces of wood, which were hopefully close to lignin-free. They clearly still weren't transparent though, and that was because I still had one major step to do, which was infuse them with plastic. However, before doing that, I took a closer look at one of them. The first thing that I tried was bending it a bit to see how strong it was. The last time I did this, the pieces all became super soft and bendy, and I was kind of expecting the same thing to happen. However, they were actually still pretty tough, and they felt similar to before the treatment. I'm not exactly sure whether this was because I used balsa this time, or if it was because of the different process. My opinion, though, is that it was probably a combination of the two. Either way, it was a pleasant surprise, and it meant that it was probably possible to safely make pieces that were both thinner and larger. Something else that I noticed was that even though they weren't exactly transparent, they were definitely more transparent than regular wood. It was still way too hazy to see any details through it, but it was vaguely possible to see something. But anyway, it was now time to try and hopefully make it completely see-through. To do this, as I mentioned before, I had to infuse the wood with some sort of plastic, and the last time that I did this, I used an epoxy resin. There were at least a few things, though, that I didn't like about the epoxy. The first was that it was a two-part mixture, and the moment the two parts were mixed together, they would start to react. This gave me a limited time to work on it before it started to harden, and I found that this made things really rushed, and it was hard to do a good job. The second, and probably more important reason, is that epoxy has a tendency to turn yellow. This is often because of exposure to UV light, but I kept mine in a cupboard, and it still somehow happened. What I did find interesting, though, was that a lot of papers on transparent wood used epoxy, including the one that recently went viral. In fact, they often used the exact same stuff that I used. In my opinion, though, this was a major problem, especially considering that transparent wood is supposed to be a potential replacement for glass windows. Windows are constantly exposed to the UV and sunlight, and if epoxy were used, you'd probably end up with a nasty yellow window. This was one major thing that I liked about the paper that I decided to follow. They didn't go with epoxy, and they instead went with something called methyl methacrylate, or MMA for short. When this polymerized, it would make acrylic, also known as plexiglass, and it didn't have the same yellowing issue. Its polymerization was also triggered by heating it, and this meant that I could actually choose when I wanted it to harden. This all sounded pretty good to me, so I ordered some methyl methacrylate as well as an initiator called AIBN. Unfortunately, I couldn't just add them both directly to the wood, and I first had to partially polymerize the MMA. To do this, I started by adding a very small amount of the initiator. After that, I poured in about 50 mils of the methyl methacrylate, and I dropped in a stir bar. I then turned on the stirring, and when everything had dissolved, I moved the flask to a hot water bath. When the temperature got above about 40 C, the initiator was supposed to start breaking down and releasing free radicals. These free radicals would then attack a molecule of MMA, which would turn into a more reactive form, which could attack another molecule of MMA. This process, known as polymerization, would then keep going, and it would slowly grow chains of methacrylate molecules. The length that these chains grew to was mostly determined by temperature and time, and the paper said to react it for 15 minutes at 75 C. So, after 15 minutes, I pulled it out, and I dropped it into some ice water. This quickly dropped the temperature, and it was supposed to stop the polymerization at whatever level it was at.
I let it sit there for about 10 minutes, and I was now ready to add it to the wood. To do this, I got out my vacuum chamber and I added some of the pre-polymerized MMA to a small dish. I then dropped in one of the pieces and I made sure that it was completely submerged. I also covered it with another dish because this step can sometimes splash a lot, and I closed the chamber. After that, I turned on my vacuum pump and it started to bubble because air was getting pulled out of the wood. Then, as I pulled a stronger vacuum, it started boiling off the acetone as well as some of the unpolymerized MMA. Over the next 15 minutes, the bubbling gradually slowed down and eventually became more or less constant. I kept it going for another 15 minutes, and then I was now ready to add. I pulled it out and I dropped it into some which couldn't start breaking down, got above about 40 C. I moved, adding a very small amount of the initiator. After of about 40 C, the initiator was supposed to start breaking down and releasing free radicals. These free radicals MMA, which would turn into a more reactive attack. This process, known as polymerization, would then keep going, and it would slowly grow chains of methacrylate molecules. The length that these chains grew to was mostly determined during time, and the paper had to react it for 15 minutes. I dropped it into some ice water. This quickly dropped the temperature, and it was supposed to stop the polymerization at whatever level it was at. I let it sit there for about 10 minutes, and I was now ready to add it to the wood. To do this, I got out my vacuum chamber and I added some of the pre-polymerized MMA to a small dish. I then dropped in one of the pieces and I made sure that it was completely submerged. I also covered it with another dish because this step can sometimes splash a lot, and I closed the chamber. After that, I turned on my vacuum pump and it started to bubble because air was getting pulled out of the wood. Then, as I pulled a stronger vacuum, it started boiling off the acetone as well as some of the unpolymerized MMA. Over the next 15 minutes, the bubbling gradually slowed down and became more or less constant. I kept it going for another 15 minutes, and then I released the vacuum. This should have caused the MMA to start rushing into the wood and filling all the spaces that the air and acetone used to occupy. I really thought that at this step it would have started looking transparent, but it looked almost exactly the same. This Привет, я Игорь Кравцов, коммерческий директор компании QIWI-Wallet. У нас нет клиентов, у нас есть партнеры. Мы ценим их время, поэтому подключаем интернет-эквайринг. This didn't concern me too much though, and I thought that maybe it only cleared up when the MMA was fully polymerized. I then did 2 more vacuum cycles of 15 minutes, and at this point, the wood should have been completely filled with the MMA. The paper was sandwich it, so what I did was drop it onto a glass square that I found on Amazon, and this part was actually the main reason why I chose to do this method. It was the only one that seemed to wedge it between glass, and their final pieces were nice and flat. When I looked closely at almost every other paper that I found, their samples were wavy or warped. But anyway, I then put another glass square on top of it, and I wrapped it all up with aluminum foil. I wasn't exactly sure what the aluminum foil was for, but that was it, so I just did what it said. With it all nicely packaged, I put it in my oven that I had preheated to 70 C, and I left it in there for 4 hours. As it sat there, the methacrylate was supposed to start polymerizing again, left with solid acrylic. When I came back and took it out of the oven, I was hoping to see a super nice and beautiful piece of transparent wood. But that of course wasn't what I saw. It looks the exact same. Looks like I didn't do anything to it.
Okay, so that was nothing short of a complete failure, and I was gonna have to try again. Apparently just disappeared, but that was what the pre-polymerization was supposed to be preventing. By polymerizing it a bit and making some short chains, it should have been making it a lot harder for the MMA to vaporize, and so that it wouldn't just disappear in the oven. Something clearly went wrong though, and I thought that maybe it was the initiator. It was possible that it might be old or bad or something, so this time, I tried using twice the amount. Unlike last time, it started releasing some small gas bubbles, and this was all nitrogen. It was forming as the initiator was being degraded, and it was a good sign that it was actually working. The fact that I didn't see this happen last time probably meant that I'd barely done anything. Over the next 15 minutes, it also got thicker and thicker, which was another good sign, and it meant that it was actually polymerizing. Like before, I dropped it into ice water. When it got to around, I then dropped in another piece of wood, added a bit more MMA, and started the same vacuum cycle. After turning on the vacuum though, I realized that I had gotten a bit too excited, and I had forgotten to add the cover dish. This wasn't a huge issue though, because besides that first pop, it wasn't actually splashing very much, and I just added it after the first cycle. Unlike last time, as I continued pulling a vacuum on it, the MMA slowly got thicker and thicker. I think this was because it was pulling off a lot of the unpolymerized methacrylate and concentrating the partially polymerized stuff. This evaporation was also causing it to cool down, which would thicken it even more. After the last vacuum cycle, the wood still wasn't completely clear, but it did look a bit more transparent. I then took it out, squished it between some new glass squares, and threw it in the oven. I was again hoping that it would just magically clear up and look amazing, but that wasn't the case. I mean, it was definitely better than before, but I wouldn't call it good. Also, a major problem that I was noticing was that it looked like the acrylic was stuck to the glass. As far as I know, this issue was never mentioned in the paper, and I kind of just assumed that as it cooled, that it would pop itself off. However, that clearly didn't happen. The good news is that it actually worked this time. Kind of. The bad news is, it sucks. Even at room temperature, it was completely stuck, and to get it off, I made some score lines in the glass. I then got out my hammer, and I carefully smashed it to pieces. I also did the exact same thing to the other side, and I was eventually able to free my piece. There was unfortunately still some glass stuck to it though, so again, I carefully hit it with the hammer. After that, I used a Dremel, and I cut off the extra bits of plastic. I also sanded it, just to clean it up a bit. The final piece was only kind of transparent, and it was a bit disappointing. What was good though was that it was completely flat, and it didn't look bent at all. When I tested it, I had to use a lot of backlight, but it was possible to see through it. It was still super hazy though, and a lot of it was still very yellow. This yellowness told me that I clearly hadn't treated the wood pieces for long enough, and there was still too much lignin in there. I think the biggest problem though was that I had made the pieces way too thick. I did this because I was really worried that they were going to fall apart, but they turned out to be totally fine. So, this extra thickness wasn't really doing anything, and it was basically just making it hazier. It was making the whole thing a lot less transparent, even in the non-yellow parts that kind of looked okay. Based on this first, and kind of successful run, I had a bunch of issues to fix, and the first thing that I did was cut some thinner pieces. I was clearly a bit too ambitious trying to make them so thick, and they for sure had to be reduced, but I didn't want to go all the way down to 1 millimeter. I instead settled for 1.5 millimeters,
and I found these thinner balsa strips on Amazon. I then did the exact same process as before, except this time, I made sure to keep going until they were completely white. This ended up taking about 7 hours, and when I felt they looked okay, I dropped them all into some water, and I compared them to the older pieces. The difference was pretty obvious, and what I had now was definitely a lot better. I then dried the pieces using solvents, but this time, because it was way cheaper, I used 99% isopropyl alcohol instead of the ethanol. This again took a few days, and when it was done, they were already kind of transparent. Now, for the pieces of glass, I stopped using those thin and flimsy ones. I instead found these coasters on Amazon, which were much thicker, and hopefully a lot stronger. I also decided to spray them with some mold release to prevent the acrylic from getting stuck to the glass. The only issue was that I had no idea how to properly apply it, and I ran into a bunch of problems. After a few small tests though, I found something that seemed to work. Both of the plates were first cleaned with some alcohol, and then I lightly sprayed them with the mold release. After that, I used a brush to spread it out, and to try to give it an even coating. I let it evaporate for about 10 minutes, and when it started beating up, I wiped it around to even it out. I then added a second layer by repeating the exact same thing, and when that was done, I polished it with a microfiber towel. This left me with a pretty shiny and clean surface, which the acrylic hopefully wouldn't get stuck to. With this all ready, I prepared some more methyl methacrylate, but even with twice the initiator, it didn't work in 15 minutes. It instead took 30 minutes to thicken, and I have no idea why. But either way, I now had everything that I needed, and I started treating one of the pieces. I did the exact same thing as before with 3 vacuum cycles, and when it was done, it was looking pretty good. I then carefully dropped it onto one of the new pieces of glass, sandwiched it with another one, wrapped it, and put it in the oven. With all the changes, I was extremely hopeful for this one, but it of course also kind of failed. The wood was definitely more transparent, but the glass had somehow tipped over. The combination of the stronger glass and the mold release seemed to work though, and I was able to easily pop off the top one. It actually worked. However, the actual piece of wood unfortunately didn't pop off as nicely. This made it even sadder than I had hoped. Why? But at least the problems were quite fixable. So, I decided to quickly try it again. This time, after dropping on the treated piece of wood, I added some spacers that I had cut out of the untreated balsa. I figured it was an easy fix to stop the glass from tipping over, and I also used aluminum tape to hold it all in place. This felt a lot more solid than before, and it was way better than just trying to balance everything on a piece of wood in the middle. Also, because of the issue before with the piece of wood still getting stuck, I treated the glass with 4 layers of mold release instead of just 2. The result from this run, finally, wasn't a complete disaster. For a second though, I did think that the piece was stuck again, but that wasn't the case. The piece from this one was even better, however, it was still a bit problematic. The side that was touching the bottom plate was almost completely smooth and shiny, but the other side looked like it was missing acrylic in the middle. I wasn't sure why this happened, and I thought that maybe it was just because the surface of the wood wasn't perfectly flat. It was possible that the glass was only touching it in a few high spots, and there was a slight gap between the rest. To fix this, I thought that it might work to just put some weight on it and to really squish it together. So now, for the hopefully final attempt,
I did it pretty much in the exact same way as the last one. I then put it in the oven, and for the weight, I needed something that was small, but really heavy. I initially had no idea what to use, and I probably spent 15 minutes just walking around the room looking for something. What I ended up finding turned out to be perfect though, and it was the 5-pound tungsten cube that I had randomly bought over a year ago. Давай возьмем кредит. Как-нибудь недорого. Ну, это надо искать. Смотри. Банки.ру легко подберет выгодный кредит с высокой вероятностью одобрения. Здорово! Банки.ру знает, где выгоднее. I then waited the usual 4 hours, and when I opened it up, I was pretty happy with what I saw. I let it sit for about 30 minutes to cool down, and then I took it apart. It was a bit stubborn, but it was pretty easy to crack it open with a screwdriver. Like before, I got rid of the extra plastic using a Dremel, and I also sanded it a bit. This one was by far the best result, and I felt that it looked pretty good. The top side was still a bit rough, but the bottom was close to perfect. So the extra weight apparently didn't do very much for the top, but it seemed to help the bottom. Now, when I tested it, it was way more transparent, and I could easily read the text through it. My only issue with this piece was the rougher top, and I started thinking that maybe the top just had problems. However, I thought that the fix was relatively easy. I figured that all I had to do was just selectively treat the top rough side by painting some more methacrylate on it. I would then do the exact same vacuum cycle, and I would squish this treated side against the bottom glass. In my mind, this made total sense, and I was almost certain that it would work. So I did the really smart thing, and I completely skipped trying it. I instead just assumed it would work, and I jumped right into scaling things up. I honestly thought that it was just going to be really straightforward and easy, because I assumed it was just what I had done before, but bigger. However, that turned out to be a terrible assumption. I quickly learned that the larger scale had a whole bunch of its own issues that never even occurred to me. For example, any gas bubbles that formed now had a much harder time escaping, especially if they formed near the middle of the piece. This gave me a couple attempts where there were clearly some bubbles that got trapped. I also had one run where the piece cracked as it was cooling down, and another one where the methacrylate drifted away from it while it was in the oven. There was also my favorite one, which absolutely refused to separate from the glass, and I had to help it a bit. I think the saddest part, though, was when I found out that it wasn't going to work to selectively treat one side. I mean, it did technically work, and I was able to get 2 sides that were smooth, but it also introduced a bunch of weird cracks. I did think it was kind of interesting, though, and it had a cool effect when I turned the piece 90 degrees. But with all that being said, the main point here is that scaling it up turned out to be a lot trickier than I thought. On the surface, the process appeared really simple, but every small detail seemed to matter. Eventually, though, after a week of what felt like constant failures, I came up with a process that I felt would work. To try it out, I cooked up what I was hoping would be my last piece, and I soaked it in the same solvents. When that was eventually ready, I started making the pre-polymerized methacrylate, and this time, I used a lot less initiator. Instead of twice the amount, I now only used 20% more. Also, in general, I found that this was actually one of the hardest parts. This was because I found that there was an optimal thickness or viscosity that I had to bring it to, but it never seemed to take the same amount of time. Sometimes it was ready after as little as 15 minutes, and other times it took closer to 40. It's very possible that I was just doing something wrong, but either way, I ended up having to use a method that wasn't exactly super scientific. I basically just got good at shaking it around and looking at it, and knowing when it was ready. When it eventually got to what I felt was the right thickness, I pulled it out,
and I dropped it into ice water. When it had cooled down to around room temperature, I poured it all into a large dish. I then dropped in the piece of wood, and I made sure that it was completely submerged. Now, I again had to do the 3 vacuum cycles on it, but this time I had to do them for much longer, at around 45 minutes each. I also pulled the strongest vacuum that I possibly could to try to get rid of all the acetone, as well as any unpolymerized methacrylate. I found that this was important because otherwise they would boil off as they sat in the oven and potentially introduce bubbles. There was a side effect to the extended vacuum though, and it caused the methacrylate to thicken a lot more. This made it very important to start with methacrylate that wasn't too thick, otherwise it would sometimes start to solidify before the end of the 3rd cycle. When it was done, I pulled it out and I dropped it on a much larger glass plate. This plate was originally meant for 3D printers, and I had already treated it 4 times with mold release. I also made sure to completely polish the entire thing. Any unpolished parts could cause the acrylic to stick, and this was why one of my pieces ended up cracking. It could also cause it to not separate at all, and I really didn't want to have to smash any more glass. In most of the other runs, I used small wood spacers to help stabilize the glass plates, but I realized that they were actually sabotaging me almost the entire time. I think it took me way too long to find this out, but apparently methyl methacrylate contracts as it polymerizes, and it can lose up to 21% of its original volume. This meant that my piece was potentially shrinking quite a bit as it cured, and with the wood spacers in place, it was pulling itself away from the upper glass plate. This made it so that all the weight that I had added was basically doing nothing, and I had to stop using them. When I first realized this, I thought it was going to be a problem, and that I'd have to come up with some other way to balance the plates. However, it turned out that on this larger scale, they weren't even needed. The piece of wood was now big enough that there wasn't really an issue balancing the glass plate on it, and as long as I kept it more or less centered, it was totally fine. At this point, things were looking pretty good, and I put it in my oven. I then loaded it up with a much larger tungsten cube, which was coincidentally the perfect size, and it weighed about 40 pounds. I had bought this one around the same time as the smaller one, and I had originally planned to use it for a video. I never really ended up getting around to doing that. However, I like to think that this technically counts. With everything in place, I made sure that everything was all level so that the methacrylate wouldn't drift. Then, when I felt that it looked good, I closed the oven and I turned it on. In a lot of the other runs, I had preheated the oven, but I found that it worked better when it heated up slowly from room temperature. Now, it was just a matter of waiting, and I was pretty anxious to see the result. When I came back... Яндекс, самая большая компания на рынке СНГ, придумала, как умножить капитал жителей России. Проект Яндекс Капитал уже приносит своим клиентам от 75 тысяч рублей в день. А оборот компании ежедневно составляет 50 миллионов долларов. Алгоритм Яндекс подключает ваш аккаунт к нейросети и на основе массива данных Big Data и технологии блокчейн добывает деньги быстрее, чем любой человек. Группа из 100 математиков, аналитиков и финансистов не сможет опередить решение Яндекс Капитал. Пока человек зарабатывает $10, Яндекс Капитал зарабатывает 100. Все, кто присоединились к Яндекс Капитал в эту минуту, уже получили на свои карты первые 75 тысяч рублей. Яндекс Капитал гарантирует 100% доход при использовании алгоритма, так как каждая сделка застрахована Яндекс страхование. Искусственный интеллект и секретный алгоритм Яндекс Капитал превращают $250 в $1000. Искусственный интеллект и технологии Яндекс меняют мир уже сейчас. Добывайте деньги быстрее других. Пока вы занимаетесь своими делами, Яндекс увеличивает ваш капитал. Яндекс Капитал разработан так, чтобы, вкладывая деньги, вы увеличивали свой доход на 50%.
а то и на 100%. Вложив $250, вы увеличиваете свой капитал до $1000. Присоединитесь к платформе и дождитесь подключения к своему оператору для активации аккаунта. Чтобы присоединиться к Яндекс.Капитал, вам потребуется всего 1,5 минуты и 24 часа, чтобы увеличить свой капитал. Hey, it's Sep from Unison. Over 50,802 producers have been using a simple yet powerful tool that allows anyone to create pro-level chords and progressions instantly without spending years learning music theory, without mind-numbing trial and error, and without spending any extra time producing. I'm talking about the types of chords and progressions that blow the minds of your listeners, leave your friends and family speechless, and finally get your music noticed in the industry. Now in a moment, I'll show you how you can get your hands on this exact tool, but I have to admit, before I had 20 million plays on my songs, placements on huge YouTube channels like Trap City and House Nation, and 19,000 fans on SoundCloud, I also struggled with making chord progressions. I was always guessing and checking to try and find the right notes, and making super advanced chords was an absolute nightmare. So I kept defaulting to the 2 or 3 basic progressions that I had gotten the hang of over time, but this limited how far I was able to take my music. So I watched all the YouTube tutorials, bought all the sample packs, and even spent $28,000 studying at the Art Institute of Vancouver for 1.5 years. And even after all that, I still couldn't easily make pro-level chord progressions. So I realized the only option was to create something brand new, something that could allow any producer, regardless of music theory experience, to make pro-level chords and progressions instantly. And after hundreds of hours experimenting, thousands of dollars in development costs, and extracting knowledge from a music theory master, that's exactly what we made here at Unison. So today I'm proud to introduce you to the Unison MIDI Chord Pack. It's the world's first and only tool that allows anyone, regardless of music theory experience, to create pro-level chords and progressions instantly. Basically, it's over 1,200 MIDI chords and progressions that you can drag and drop straight into your projects and create pro-level chords and progressions instantly. Plus, you can play all the chords with your favorite sounds. It's made for all genres of music. It works with all DAWs. It's compatible with both Mac and PC, and most importantly, you don't need music theory experience or any special knowledge to use it. Let me show you how it works. Alright, so I'm going to be using Ableton for this demonstration, but again, the Unison MIDI Chord Pack works with all DAWs. So basically what you have inside is 12 folders. Back to it 4 hours later, I pulled it out of the oven, and I was kind of happy with what I saw. I then waited for it to cool down and slowly separate from the glass. This part can sometimes be surprisingly loud, and it sometimes really sounded like something was breaking. There was also one time where the acrylic actually did snap, so I couldn't help but be a bit nervous. When I came back to it about 30 minutes later, it thankfully wasn't broken, and I cut all the pieces of tape. To open it up, I pulled on the top plate, and it came off pretty easily. I was a bit worried that the piece itself would be hard to remove, but it also came off without much effort. Now, looking closer at what I had made, and it was kind of bad and good at the same time. The part that was touching the bottom plate was almost perfect, but the top wasn't nearly as beautiful. I mean, it was still by far the best result that I had ever gotten, especially when you compare it to what I was getting before. Even without the spacers though, the top part still wasn't turning out as well as I had hoped, and I think that was just because of gravity. As it sat in the oven, the methacrylate was slowly sinking down and away from the top plate, and there wasn't much I could do to stop that. Thankfully though, I felt the fix was relatively easy, and I just had to treat it a second time. To do this, I first had to clean it up a bit by cutting off all the extra plastic. I then lightly sanded both sides, and when I felt that it was good, I dropped it into some freshly prepared methacrylate. I then did the typical 3 vacuum cycles on it, but this time, they were much shorter. This was because there wasn't any acetone to get rid of, and I only did them for about 10 minutes. When it was done, there was unfortunately a small part in the bottom corner that refused to fill with resin.
However, I was kind of hoping that it would just magically disappear in the oven. I then dropped the piece onto the glass plate, and I made sure to flip it so that the side I wanted to fix was against the bottom plate. I did this because the bottom side always seemed to turn out nicer, and I thought this might help. After that, I added the upper plate, and I taped it all together. I then loaded it up with the cube again, made sure that it was level, and turned on the oven. I was again really anxious to see how it turned out, and I patiently waited the 4 hours. When it was done, I took away the cube, and I was almost immediately disappointed. To know exactly how bad it was though, I first had to wait the 30 minutes for it to cool down. It didn't end up being as bad as I thought, but it also wasn't great, and to be honest, I kind of expected that. This process was just way too unpredictable, and the likelihood of having both sides come out perfect was extremely low. To a certain degree, I was hoping that luck would be on my side and a miracle would happen, but I really didn't expect it to. Up until now, my main goal was mostly just to fill the wood with acrylic and to get it to the point that it only had minor imperfections. This was almost exactly what I had now, and to make it nice, I figured I just had to use some sandpaper. I started wet sanding it with 600 grit paper, but it wasn't coarse enough, and I ended up going down to 320. I kept going until it looked like the surface was perfectly even, and then I slowly moved up to finer and finer sandpapers until I got to 2500. At this point, it was starting to look pretty good, and for some reason, I feel like it actually started looking more like a piece of wood. It was still a bit too hazy though, because the surface was still a bit rough. So what I had to do next was polish it, and based on what I saw online, this plastic polish by Novus seemed to work pretty well. The instructions were pretty simple, and it said to start with the number 3. I spent a few minutes polishing both sides, and when I felt that it looked good, I washed it all off, and I moved on to the number 2. This one said to keep going until the polish disappeared, and I again did it on both sides. I then wiped it down with a microfiber towel, and I finished it with a good rinsing. Now, with it all polished and clean, I cut off the extra plastic. After that, I sanded the edges to clean them up a bit, and this was the final result. It was honestly way better than I ever thought it would be, and I was really happy with how it turned out. It technically still isn't perfect, but I think that's kind of a good thing. I think all the slight imperfections on the surface actually make it look more like a piece of wood, and less just like a slightly hazy piece of plastic. Also, I think the sanding made the grain of the wood much more obvious, which I thought was really nice. Now, for a quick transparency test like I did before, and it was way better. The text below it was extremely easy to see, and I didn't even need a backlight. One thing that I did notice though, now that it was against the white paper, was that it did have a slight yellow tint to it. Despite this though, and all of its flaws, it was still better than I ever expected, and I guess my revisit was successful. I mean, it was one of the most finicky and frustrating projects I've ever worked on, but it turned out almost exactly how I wanted it to. Hey guys, what's up? This is Bri with another optimized video. Today I'm going to walk you through sleep and teach you, show you how you can
It also ended up still looking like a piece of wood and not a chunk of plastic, which I was really happy about. In the future, I think I would like to try and scale things up even more, and it would be really cool to make a proper full-size window. However, for now, and at least for a while, I'm kind of done thinking about transparent wood. Now, on a bit more of a personal note, I mentioned in my last video that I was moving to a new space and building a new lab. And well, it's turned out to be way more work than I thought, and for those of you wondering where I've been, I've basically just been doing construction for the last few months. It is very close to being done though, which I am very happy about. What I'm not as happy about is how much it has cost, and it's been way more expensive than I could have ever imagined. So now, more than ever, a big thanks goes out to all my supporters on Patreon and to KiwiCo for sponsoring this video. If you haven't already heard about KiwiCo, they make these really fun and engaging monthly crates that are designed to give kids a hands-on experience in science, technology, engineering, arts, and math.
это же нормально. Да.
Hello Digital Prompters, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors j'ai reçu énormément de messages ces 3 dernières semaines à cause de la nouvelle mise à jour des conditions de YouTube qui concerne les pubs sur les vidéos. Vous avez sûrement dû entendre que bientôt il y aura des pubs sur toutes les vidéos YouTube. Donc vous posez tous cette question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que vous qui n'êtes pas encore monétisé, vous allez recevoir de l'argent comme il y aura des pubs sur vos vidéos, etc. etc. Du coup, au lieu de vous faire une vidéo à chaud lors de la sortie de cette nouvelle mise à jour, il me semble le 18 novembre, j'ai préféré attendre, récolter le maximum d'informations de mon côté. Du coup, j'ai vu avec YouTube, j'ai vu avec les autres experts YouTube du monde entier pour voir un peu ce qui se disait. Parce que comme vous le savez, lorsque YouTube font des mises à jour, des changements, c'est pas obligatoirement définitif. Il faut plein de choses en bêta, ils testent. А, это который РТ там, да, или что? Да, и как-то вот не знаю пока нет. Ну, не надо там, это не ладно. Наоборот, да, не надо, как-то есть там самое главное. Заработок. Что тебе надо от меня? Да, что хотите? Да, я нормально хочу поговорить. Это же некрасиво спрашивать, правильно? Ну, я думаю, что тут как бы все понятно, то есть МММ, в общем, как бы, или там что-то у вас такое, как бы, да, понятно. Деньги за Ну, откуда вы знаете? Ну, почему вы так говорите? Что за пустословие? Ну, почему пустословие-то? То есть, как бы, ничего не знаешь. Ну, это называется... А у вас документы есть какие-то или что? Это не МММ. Ну, при чем здесь, ну ладно. А я-то здесь при чем? Вы же сами сказали, при чем здесь МММ? Вы сами говорите, что мы как МММ. А, ну это не важно. Лохов стричь как бы всегда умею во все времена, я просто так уж как бы... А зачем вы тогда регистрацию проходили, если вы такой умный? Ну, мне интересно было просто, ну, как бы... Так вы же в этой сфере никогда не работали, откуда вы знаете? Да я понимаю. Может я вас научу хотя бы чему-то, а потом уже будете говорить. Ну я понял уже ваше это самое. Так а почему вы работать не хотите? Объясните, это же не отговорка, МММ. Давайте разберемся с вами. Или вам что-то мешает?
Нет, я передумал очень, наверное. Ну, не знаю, короче, неинтересно. Ладно, потом, может, как-нибудь. Ладно, спасибо. Можете выслать мне по почте, можете что-нибудь выслать, материалы какие-то или что-то Да вы такое. ничего не понимаете, что вы там будете читать. Ну, не стройте себя трейдера. Да нет, Хотите, как хотите, хорошего вечера. Ну да, вот это он имеет в виду. Да, ну вот это и было, на самом деле, наоборот, да наоборот, ну а как? Ну а как вот здесь, смотри. Так это страна дураков. Не надо даже понемногу, я понял просто, да. Только так и бывает, понимаешь? Понял просто. Да, это даже не важно, какие у тебя намерения, понимаешь? Да. Ну, он про тебя и говорил это. Не. За про меня, я здесь пришел. Бля, ему это, да. Ну, наоборот, да. Инвесторов, инвестиционный портфель, да. Отчитываться надо. Там такого, ну, то есть, это не подразумевает, ну, да. Ну, и вот я говорю тебе так, да, понимаю, да, то есть так и получается просто, да. Ну, нет, не получается. Ну, ладно, наоборот, нет. Че, много заработал, нет? Ну, это он и имеет в виду. Ну, это мое мнение. Деньгами творить ничего невозможно. То есть, как бы, нет, надо работать головой. Даже не каким-то предметом. Ну, то есть, ну да, то есть, ну, предмет, ну смотри, у обезьяны 4 руки, но она на фортепиано не играет. Что за парадокс? Шопен в квадрате был бы. Двойной, ну она поняла, да. То есть что-то отличает, как бы. Обезьяна умеет играть, да? Ну понятно, да. Ну, короче, да, понимаешь ты меня. Ну, он о себе так говорит, да, наверное. Вот это он и был, да. Твой инструмент деньги, чужие причем деньги. А свои откуда взял? Он понял, как просто, про себя и говорит, да. Тут сложно, я не понимаю, да, то есть это актив твой или что это? Инструмент. Голова, наверное, какая-то там, не знаю, да. Ну, типа того, да. Вот это он имеет в виду, да. Ну, то есть надо быть в теме, мягко выражаясь. Да. Не согласен, что ли? Не знаю, макро-биржевой что-то. Надо жить этим, наверное, не знаю, дышать там, и так далее. Ну нет, так можно везде денег насобирать на тех, кто любит халяву. Это называется халява. Где-то это работает, но это не факт, что хорошо, понимаешь? Да. Но это не в наших странах. Ну ладно. У нас, ну ладно, это не касается. Я не про это говорил, это ваша проблема. Да. Желающих-то полно нашлось, да, понимаю. Нет, я-то здесь при чем? Мне нравится. Просто она. Когда ты деньги положил, куда-то и ждешь, что тебе вдвойне, это не работа называется и не заработок. Это да. Он о себе так говорит, да. Ну нет, да. Ну трейдеры этим занимаются профессионально, да. Он это имеет в виду, да. Ну нет, я не... Ну о себе он так говорит, это, да. Ну понятно, что дальше. Ну он о себе так говорит, да. Ну, наверное. Ну и что ты хочешь сказать, что биржа это зло, что ли, или что? Что он тебя просто понял, да. Ну, вот и все, да, ну он понял, да. Ну. Очень просто. То есть человек бездельник, понимаешь? То есть, значит, трейдер, который дальше, собственно, не пойдет никуда, как бы, понимаешь?
Виски покрасить все, что ли, наоборот. Про себя так не думает. Ну нет, наоборот. Это работает по-другому, понимаешь? Оно не может иначе быть. Но ты хочешь создать больше неведения в мире, да, чтобы, да, он тебе про себя говорит. Больше путать, ну это про себя говорит, да. Отсюда и прибыль, да, для того. Ну да, понимает он. Смотри, это твоя прибыль. Как бы, ну, типа того, да. А есть вот люди, которые, вот ты создаешь эту какую-то путаницу, да, например, да, она поняла, ну, я не знаю, да, она поняла это просто, да. Ну, по-другому не бывает, потому что прибыль нормально, да, людям это не надо, потому что темнить, ну, всегда были, да, вот я про себя и говорил, ну, вот это, да, вот это, ну, и чё, ну, вот это про себя так думаю, да, что это не из, как бы, как, да нет, ну, он для про себя так думает, да, наоборот, только, да. Просто ты будешь, как бы, в сторону, вот это, имеется в виду, да. Ну, да. Нет, оно все равно, иначе оно не будет, ну смотри, люди не хотят быть, люди хотят быть, я тебе еще проще объясню, понимаешь? Эволюция идет в сторону увеличения потенциала, ну типа того. Короче говоря, ты не на той стороне самого себя, понимаешь? Да, я тебе еще раз говорю, да, понимаю. То есть иначе невозможно, то есть жизнь, она не собирается прекращаться, даже, а ты сеешь войны тем, что ты создаешь неведение там или что там, да. Как вот тебе объяснишь, что он про себя так думает? Нет. Я тут не философствую, я тебе просто говорю, что я не то, что в это верю, вот просто оно вот, ну неужели не так? То есть ты хочешь сказать, что что люди хотят, ну сдохни уже! Ну наоборот, потому что, да, он это имеет в виду, да. Смотри, люди живут, 8 миллиардов людей сейчас на планете живет, понимаешь? Они еще дальше будут. Если они все начнут терять, они потеряют здоровье, еще что-нибудь, понимаешь? Такого не будет просто. Ну, кто-то из них потеряет, правильно? Кто-то, да, понимает он тебя. То есть ты не на той стороне, понимаешь? Да, я просто понял. Вот я тебе еще раз говорю, что ну как бы жизнь избавляется от тех, кто теряет здоровье. Они сами даже от себя могут избавиться, да? То есть как бы, да. Те, кто там, да, понимаешь? Это просто жизнь, потому что идет, и она идет вперед. Жесткий отсев эволюции. Трейдеры не отсеиваются эволюцией, понимаешь? Ну смотри, трейдеры потеряют, трейдеры вечно будут как бы, да, ну он тебя про себя так говорил, да, вот это он имеет в виду. Ну меня это не касается, значит ты бездельник просто, значит ты не это, да. Ну да. Ну он на себе так говорит, блин. Ну вот наоборот, Я тебе еще раз объясняю. Быть неправым негде здесь. Ну, я понял уже просто. Потому что жизнь существует, и она будет... Потому что люди живут и умирать не собираются! Ты умрешь, может быть. Он умрет, он... Ну нет, ну как бы... Нет, это ты, если суицидник, ты, может, и собираешься умирать. Меня это не касается, да. Там, или какие-то отдельные люди, которые как бы... Но это не значит, что они здоровые или что они нормальные. Понимаете? Да. Я тебе еще раз объясняю, что жить... Да, понимает она. Здесь негде неправым быть просто, понимаешь, да? Не надо из меня дурака делать, да, поняла она тебя просто уже, да. Ну, наоборот, ну типа, корчить себя, да. Ну, да. Не знаю, меня просто задело да. То есть люди воруют там, и это всегда, типа, и это норма жизни. Это, ну, как бы, норма жизни, и я тебе еще раз говорю. Это слепость, неведение, понимаешь? Но это в мире каких-то... Это в мире где? Ну, как бы, заткнись уже! В мире... Ну, нет, это просто в животном мире так. В животном мире, да, там где один вид у другого что-то ворует. Один вид ночной, другой дневной. Понимаешь, виды насекомых разные. Один побольше, другой поменьше. Один с такими, у них нету, ты посмотри на людей. Мы все один вид, блин, да. Понимаешь? Ну, он про себя говорит. Все, что доступно, ты просто так натренирован. Растренируйся, да, то есть как бы, да. Я просто понял уже, да. Меня-то что ты рассказываешь, мне псих больной что ли совсем, да, он про тебя и говорит. Нет, биржевой трейдер это не другой вид человека, это такой же человек, гомо сапиенс называется, да.
Просто он, да, халяву любит. Просто это человек с изъяном, который любит халяву, например, там. Ну, не с изъяном, просто, даже не то, что с изъяном, просто многие любят халяву, но кто-то работает там в других областях, а кто-то уже в преступную область завернул, ну, какую-то болезнь там и так далее, да, понимаете, да. Да, меня это не касается, я тебе еще раз просто говорю, что здесь негде быть неправым, потому что вот жизнь идет, и да, это в джунглях одни там, да, понимаешь, здесь такого не будет. Здесь не разные виды, у всех есть глаза, у ночных насекомых глаз нету, да, понимаешь. А у людей всех одинаковые глаза, одинаковое зрение, одинаковый мозг, все одинаковое. Если он у тебя какой-то другой, то он больной, значит, понимаете. Ну, она поняла просто все. Это просто, ну, я просто тебе объясняю, что, да, суть биржевого трейдинга в том, что где-то что-то где-то там, да, кто-то что-то не узнал, что-то обесценилось. И кто первее, как бы тебе сказать, скупил то, что обесценилось, ну да. А завтра будет дорого это все, да, там, ну да, ну типа того. Что-то обесценилось, тот скупил. И тот, например, выиграл, и наоборот проиграл, там, да, понимаю, то есть, ну в цене, да. Цена, стоимость, откуда это берется, но это не будем уже просто, это слишком все вульгарно, это и так все понятно, я просто, да. То есть они, получается, ну, вот да, они на каких-то движениях там, да, понимаете, ну да, передвижение, да, типа, надо иметь в виду. Ну да, что люди, не знаю, а прикинь, люди будут знать, как-то вот, не знаю, как стекло такое прозрачное, все будет известно, я понимаю. Ну, типа, augmented reality, да, типа того, да. Ну, наверное, но меня это не касается, понимаешь, как бы, да, ну, как бы это вроде как не в интересах трейдеров, но если технологии доберутся, понимаешь, деваться будет некуда. И все, ну, понимает он тебя, да, понимает он, ну, я, к примеру, тебе говорю, тот, кто все это сделает, тот и будет, как бы, тебе сказать, да, управлять этой шушерой, которая там бегут, как мы, да, за копеечкой, там, ну, тебя понял уже, да, ну, он это имеет в виду, наоборот, да. Ну, вот эти, как бы, трейдеры, которые, как бы, занимаются этим делом, да. Там, здесь втихаря хапнуть, там, ну, типа того. Ну, а как? Нет, что ли, там, кто первый узнал, что там, где-то не узнал. А кто раз, там, все видно, если, да, какая нахер разница. То есть уже другой уровень трейдинга будет, нет? Ну, например, как бы, да, взаимосвязи экономические между странами мира, может, там, между людьми или еще что-то там, хрен его знает, да. Ценностной потенциал, ну, он понял, я просто тебе вообще говорю. Да. Ну, да. Потому что люди не хотят быть больными, слепыми. Да, отдельно только люди, которые, так скажем, ну, не бывает этого! Люди нормальными хотят быть. Там, да. Да. Ну, да, понимает она тебя уже просто, да. Ну, наоборот, значит, да. Люди, ну, не бывает этого. Сейчас вот все сразу же сдохли и ослепли. Ты просто, да, понимает она тебя, просто уже достал уже своей метафорой гребаной, заткнись. Еще раз я тебе говорю, да. Что люди не хотят войн. Они хотят войн, но только так вот, типа, как будто бы. А на самом, да. А на самом деле своем, то есть, но они просто как бы, ну, как сказать, почему недомерки? Они просто, ну, пусть будут недомерки. Да, то есть, это как бы, ну, понимает, да не надо, да, люди войн не хотят, войны это нехорошо, да, то есть, да, понимает она тебя, даже если это выгоды сулит, потому что это кратковременные выгоды только лишь, да, понимает, да. Ну, да, но это их проблема, они потому что, да, ну, не знаю, меня это не касается, как-нибудь с ними их же собственное тело разберется. И уже собственная судьба. Ну да, ну вот это и есть она самая. Потому что, да. Ну так, как-то так, да, понимаешь. Меня это не волнует, я не буду своим, да. Но она себе так говорит просто, наоборот, потому что, да. Вот я тебе и объясняю еще раз, да, что такого, да. Да, наоборот, да. Ну это он имеет в виду, да. Ну, значит, это как бы, ну да. То есть, если ты там где-то что-то как-то, а как это, надо это скрывать все, чтобы это все всем видно было. Да, понимаете, просто, да. Ну, типа того. Да. Ну, вот это и есть он самый.
чтобы, ну, не знаю, перепады цен не бывает, что ли, чтобы не было ценность. Да, понимаю. Ценность, ну, наоборот. Ну, он тебе так думает просто, да. Верно, меня это не волнует, я тебе просто говорю, что ни с чего, да, что так, ну, что это твоя жизнь, а так работать нельзя, как ты делаешь. Это всего лишь твоя жизнь, а ты там занимаешься черт знает чем, которая прожита зря, в результате она будет. Хотя как будто ты про это не знаешь. Не знаешь, что ли, про это? Ну, вот и все, я просто... Ой, наоборот, да. Но он про себя так думает, да. Надо собой заниматься, а не другими людьми. Что ты будешь понимать про тебя, просто так делать. Да наоборот, за меня понял. Ну он то же самое, как я. Ну да. И что это значит? Народный. Да наоборот. Да наоборот. Понимаю. Ну вот это имеется в виду. Ну можно. А что, в деньги вкладывать, что ли? Деньги нельзя вкладывать, надо их, да, понимаю. Надо работать просто, понимаешь. Поэтому так они говорят, что заработать, да, понимаешь, да. Надо профессионально, иметь какую-то специальность, быть очень сведущим в чем-то, понимаешь, да. То есть просто жить этим. Ну как-то, а как ты будешь очень сведущим в чем-то, да, понимаешь? Ну да. Ну да. Ну все равно, ладно. Наоборот. Ну ладно. Наоборот. Ну наоборот, значит, да. Копаться надо, значит, наверное, да. Ну будь ограниченным тогда, да. Ну, себе тогда, да, понимаю. Что ты меня смотришь? Да, ну да. У меня вообще свои планы.
ты хочешь как бы хапнуть на хапу, да, понимаешь? Зачем тебе против себя самого, ну как бы, ну да. Жить-то тебе, зачем жизнь против самой жизни, против самой себя? То есть как бы, да, против того, что надо, не надо. Ну да, ладно. D'abord, voir comment le public réagit, etc. etc. C'est pour ça qu'il y a plein de mises à jour qui finalement ne sont jamais sorties au grand public. Il y a donc plein de paramètres à prendre en compte. C'est pour ça que j'ai préféré attendre d'avoir toutes les informations avant de vous faire cette vidéo, à savoir quand est-ce que ces conditions prendront effet, où est-ce qu'ils vont prendre effet en premier, est-ce que ce sera dans le monde entier, est-ce que toutes les chaînes seront concernées, est-ce que toutes les vidéos seront concernées, est-ce que vous aurez de la monétisation, etc. etc. Bref, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo en allant au plus simple et au plus direct. Je sais que vous vous en foutez des conditions, des trucs compliqués, vous voulez juste savoir est-ce que c'est vrai, oui ou non, et qu'est-ce qui va changer pour nous, pour les youtubeurs et aussi pour les viewers. Petite parenthèse avant de commencer parce qu'il y en a, je vous vois venir. Anis, tu es le coach numéro 1 YouTube en France, tu travailles directement avec YouTube, donc tu dois enlever cette mise à jour, tu dois faire en sorte qu'on est payé, etc. Bon la MIF, je vous le dis, ça se passe en haut. Et quand je vous dis en haut, c'est tout en haut. Moi, j'ai aucun pouvoir sur les choix que fait YouTube, d'accord? Je vais vous expliquer en rapide mon rôle pour que vous compreniez mieux. Je suis donc un expert YouTube vidéo en France. Donc moi, je reçois avant tout le monde les mises à jour, les changements, les choses qui vont arriver sur YouTube et je vous les transmets en vidéo. Et donc, comme je reçois les mises à jour et les bêtas avant tout le monde, j'ai la chance de donner mon avis, dire si j'aime bien, si j'aime pas. Ensuite, moi, j'essaye de vous aider à travers mes vidéos. Les autres experts YouTube France, ils sont là sur le forum pour répondre à toutes vos questions. On les voit pas, mais derrière l'ordinateur, ils font un énorme travail pour essayer de tous vous aider au mieux. Donc la famille, rafalez-moi de commentaires, félicitez-les pour leur travail. Je pense qu'ils vont kiffer lire tous vos commentaires. En gros, nous, on est là juste pour vous aider et vous transmettre les informations. Après, c'est vrai que chaque mois, on a une réunion en visio pour donner notre avis, dire ce qu'on aimerait bien voir comme changement sur YouTube. Ça, on le transmet à Félicitas, dédicace à Félicitas, qui est la Community Manager YouTube France. Donc, c'est elle qui nous donne les informations et c'est elle qui remonte les informations à YouTube. Mais quand elle les remonte, c'est tout en haut. Quand je dis tout en haut, c'est vraiment loin, loin, loin de moi. Donc, ça se trouve, je vais donner des idées. Jamais elles vont voir le jour. Ça se trouve, je vais… Что творится такое? Все это обманчиво, потому что вот я тоже так думаю, ну понял тебя. Смотри, вот прямо сейчас люди, которые, да, люди все делают, как бы, да, все производят, все, ну, блоги там и так далее, да, но на себе так говорит, ну надо, да. Нет, это плоский, конечно, ну и что, ну нет, никто не производит, вообще ничего не надо, чтобы жить, да, то есть как бы это просто вот, ну вот так. Можно что-то обесценить, конечно, это если уж так говорить, что там, типа того, но, то есть какие-то товары, которые уже не нужны людям. Ну это ладно, ну про себя так же, ну вот это есть, ну нет. Я к тому, что все равно, то есть постоянно каждый, ну да, каждую копейку жить, что, ну да. То есть жить просто так, я просто к чему говорю-то? Это какая-то иллюзия, да, то есть, не знаю, это, да, она поняла тебя просто, да, наоборот, да. Вот это он и есть, наоборот, это, да. Нет, невозможно, ну и что, так нет, наоборот, да, наоборот, не понимаю, да. То есть, да. Это, ну, от этого не, ну и что ты хочешь? То есть ничего не делать, что ли? Что? Про себя так думаешь? Да. Ну, вот это он имел в виду. То есть, ну наоборот, королем, что ли, здесь ходить и ничего не понимать, что делаешь, наоборот, да. Он про себя так думает. Да. Про себя так думает, да.
Ну да. У меня свой вариант, да, то есть как это русские-то говорят. Такого ну да, я просто понял. Да. Ну он просто я так думаю тоже. Вот это же самое. Ну да, понятно, я про это знаю. То есть поэтому расслабляться нельзя, это женщинам только можно. Моя версия такая, что женщин, ну не надо играть тогда, просто на себе так думаю. Да. Это ладно. Ну, наплевать еще. Вообще дело не касается, я просто, да. Не суть. Да ну. Ну да, вот да, он тебя так, вот он теперь понял так, да. Ну да, понимаю, это ситуация прямо такая. Да. Вот это и есть на самом деле. Так вот и все, родные мои, и все нужны. Ну да, понял. Что такое? Почему мне это показывают здесь? Ну, просто да. Не, я думаю, не надо как бы. Да, это понимаю. Нет, не в этом дело. Понимаешь, люди сами откажутся, люди как бы такие, опа, прозрели и сами, ну как сказки, типа того, пусть так даже будет. Я просто к тому, что да. Да, понял ты меня, то есть это нехорошо, такого не... То есть как бы ты такой, раз у тебя язва, раз у тебя, ты ее сдираешь вместе с кровью, да, правильно понял меня, да. Понимаешь, так не бывает, это ничего, никто не виноват. Да, понимаю, да, и язва тоже, ну блин, ну так, тоже живое тело, да, да нет, да, понял просто. Ну нет, да. Да, нет здесь никаких, все люди, понимаешь, какая ситуация вообще. Нет, наоборот, ну ладно. Не люди. Да. Ну да. Ну вот это и было на самом деле. Не, мне это не касается. У меня только одна жизнь, как я надо прожить. Да. Чтобы не было политики мне. Да, понимаешь. Что такое это? Что такое вообще? Ну ладно. Да. Мне причем выдают сразу тут топ какой-то, да. И это вот это есть в России, да, думаю. Ну да, вот нет. Чё? Это тоже оппозиционер, наверное. Ну, да, там просто каждый свое тянет, все бесплатное, как бы, да, все на массах. Ладно, все такое. Ну вот наоборот. Давай, Пала крыши и выворачивала с корнем деревья. Что натворил циклон? Был ли кто-нибудь в реанимации привитый? Нет. Пандемия невакцинированных. Рекордные цифры заболеваемости по всей России, где усиливают ограничения. В Донецке требуют от ОБСЕ отреагировать на действия украинских силовиков. Они похитили наблюдателя в зоне конфликта. Впервые в истории российская сборная победила в киберчемпионате мира. И сразу 2 золота взяли российские школьники на Международной олимпиаде по математике. Газ до участка бесплатно. Сегодня начали действовать новые правила догазификации, которую инициировал российский президент.
Итак, на Дальний Восток обрушился мощный циклон. Мокрым снегом засыпало Петропавловск-Камчатский. На полуострове бушуют метели. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. И уже сегодня его сила может вырасти до ураганных значений. На дорогах многочисленные аварии и жуткие пробки. Отменены все авиарейсы. Из-за циклона частично закрыто дорожное движение. В Хабаровском крае снегопад и буран серьезно снизили видимость и пришлось отменять пригородные автобусные рейсы. А на Сахалине сейчас устраняют последствия шторма, жертвами которого стали 2 человека. Репортаж Валерии Ивановой. К столь мощному циклону Сахалин был не готов. На кадрах видно, как сильным порывом ветра около 33 метров в секунду с крыши многоэтажки срывает часть кровли. Под ней оказываются 2 жителей Александровска-Сахалинского. Один погибает на месте, 2-го доставили в реанимацию, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Ветер настолько сильный, что у меня, когда машина была припаркована, зеркала вывернуло. То есть порывом вывернуло зеркала. Кстати, деревья валяются, Кирова полностью завалена деревьями. Сильнее всего тайфун ударил по северу и центру острова в Александровск-Сахалинском. Из-за налипания мокрого снега произошел обрыв линий электропередачи. Населенные пункты остались без света. Социальные объекты переведены на резервные дизель-генераторы. Всего ураганный ветер обрушил 10 опор ЛЭП, 12 деревьев, повредил 9 крыш на жилых домах. Понимаете, наша крыша, Стихия оставила без света и большую часть Ахинского района. Аварийные бригады работали больше суток, чтобы вернуть тепло и свет в дома. Но чтобы перейти к полному восстановлению всех поврежденных линий, необходимо ждать, пока утихнет ветер. Сейчас порывы достигают 30 метров в секунду. ЛЭП порвала. Порвала ЛЭП. Провода, видать, упали на сопки. Деревья горят. Обесточенными оказались населенные пункты Углегорского, Смирныховского, Ногликского районов. Без света остались тысячи человек. Ликвидация последствий продолжается в пострадавшие населенные пункты. Понимаешь, как бы, да. Я все-таки верю в эволюцию какую-то, да, что да, и гуманитарий, там, просвещение, да, но не в той форме, ну понятно. Есть вот там, понимаешь, да, ну это не важно. Ну да. Просто надо искать в себе это, да, ну да. Я черный человек, чернокнижник, да, ну себе так. Ну люди же играют, все равно пользуются пока этим. Ну, да, ну поймешь. Да. Ну, так и чекает. Ну как бы да, понимает. Но чем здесь терять нечего? Ты все равно всю жизнь, все равно будешь играть, ну то есть всю жизнь будешь что-то, ну как играть. Ну, я не в этом смысле, что играть, в смысле там притворяться. Он на себе так говорит. Нет, смотри, ну ладно, ты напритворялся всю жизнь, умер, и что дальше? Да, понимает он все. То есть, как бы, да, то есть оно должно быть совместимо со всем хорошим. То есть это все нормально, то есть то, что ты делаешь, оно должно быть, ну да. Наверное, да, он здесь людей беречь это тоже европейцы придумали же это. Ой, не знаю. Китайцы, по-моему, этого не придумывали еще. Наоборот, так. Ладно. Нехорошо вообще. Ну чё, блин? Ну, да, наверное, да, ингредиент тоже зайка. Отправлены дизель-генераторы. Будут доставлены новые мощности дизельные, которые фактически помогут решать эту задачу. И фактически всю ночь и утром будут проводиться ремонтные. Ну смотри, себя убить это неправильно точно. Нет, не понимает.
Да. Ну, он о себе так и думает просто, он наоборот, себя так думает, но он наоборот так и да. Ну, вот это он имеет в виду, да. Ну, вот это, то есть, ой, других надо убить. Ну, да. Ну, да. Нет, ну других внимания, а что тебе другие-то? Что тебе до них? Проблемы какие-то, что ли? Стань умнее, их обхити, пусть как дураки ходят, а ты будешь умнее их, если тебе так интересно. И до тебя никто достать не сможет. Причем здесь биржевой макер? Нет, до биржевого макера можно добраться. Человек, который перевернул биржу, там, ну это у вас уже слишком все. Выше, наверное, ну ладно, да. Вот это он делает. Ну да, понимаешь, короче, да? И это не так просто сделать, да, на самом деле. Потому что, ну, наверное, надо всю жизнь вот просто работать, как-то впрягаться и там, ну, как размерно, наверное, как-то не знаю. Не стоит того же, а что ты будешь делать? А представь, что у тебя, ну, просядок, нормально. Работы. Сейчас циклон уходит с Сахалина и движется на Курилы. Удар придется на Северо-Курильск. Там ждут сильный ветер, местами до ураганных значений. Валерий Иванова, Илья Великанов, Вести, Сахалин. 550 литров воды в секунду и через специальные рукава направлять ее на тлеющие торфяники. Площадь пожаров уже удалось. В Москве сегодня... Мер. Учреждения досуга и отдыха переходят в статус зон, свободных от ковид. Живописная Волга-Ахтубинская пойма. Теме с сезонным гриппом и ОРВИ перешел в серьезное наступление. В Волгоградской области больницы заполнены. Очереди. Сейчас микродетекторы какие-нибудь есть, да? Наверное, смотрите сами. Ну да. В поликлиниках медики работают на пределе. Новая неделя начинается с новых ограничительных мер. Учреждения досуга и отдыха переходят в статус зон, свободных от ковид. Живописная Волга-Ахтубинская пойма. Осенью по-своему прекрасно. Мы сейчас находимся на территории одного из загородных клубов. Место для отдыха популярное, но вот... Женщина жертва, если она без денег, то это нормально. Я так считаю. Что не так, что ли? Да, понимаю. Наоборот, ну, у них судьба такая, быть жертвой, понимаешь? Мозга не подарил, как говорится, да, понимаю. Да ему самим нравится порой иногда, да. Потом мне наоборот. Не нравится, что ли, наоборот? Ну, я не к тому, что их надо, там, это самое, да. Ну, вот, меня это, я вообще, да, ну, хорошо, ладно, как сказать, Сейчас, чтобы попасть сюда, скажем, на выходные, одной брони будет недостаточно. Базы отдыха и санатории, фитнес-центры не примут посетителей без наличия одного из 3 документов: сертификата о сделанной вакцине, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенной болезни. На новые правила работы переходят и учреждения культуры. Одна из визитных карточек Волгограда – планетарий, тоже в зоне, свободной от ковид. К изменениям здесь были готовы. Работники уверены на посещаемости, если и отразится, то не критично. Если и снизится, то незначительно. Вот, и надеемся на понимание со стороны настоящего. Привыкли. 100% вакцинация была еще в июле месяце. Мы подали заявку, 100% привили всех. Усилены рейды в общественном транспорте. Нарушителей масочного режима штрафуют. Без маски всегда есть? Вот так под объективы видеокамер получает прививку от коронавируса 900-тысячный житель Волгоградской области. Вакцинация идет, но ее темпы явно уступают скорости новых заражений ковидом. Максим Ахметов, Дмитрий Шутов, Вести, Волгоградская область. В России сегодня вступили в силу новые правила подключения к газоснабжению. Программа инициирована президентом, а порядок был утвержден в МФЦ на всех пользователей. Программа не распространяется только на обычных. Акция в поддержку наблюдателя Андрея Косяка, захваченного украинскими диверсантами, стала бессрочной. Она проходит у гостиницы в Донецке, где оказано земляка.
прекращению огня Андрея Косяка, и на это не последовало никакой реакции со стороны мирового сообщества, люди собрались на митинг у здания. Было отреагировать все-таки на данные действия и хотим как бы все-таки добиться освобождения. Да, вот это мужской, да, понимаю, да. Ну, он тебя понял, начнешь голодать, да, понимает он тебя. Тихонько работать тоже надо, а как будешь интеллектом, понимаешь? Ну, интеллект это, ну да, ну хорошо, интеллект, понимает он тебя. Ну, интеллект это набор навыков, даже нет. Ну, про это и говорить тебе, да. Ну, верно. Никто денег не сделает, ни Моцарт, никто там вообще денег не понимает, да. Ну, да, то есть, ну, они сделали что-то, но, да, понимаю, какой процент, вот как бы жизнь, она где-то должна быть на нейтралочке, типа, да, баланс какой-то. Количество детей и вкалывать в качество жизни. Ну, а нет, это не хорошо тогда. Ну да. Поселиться нища, видишь, тьма опустила уже. Да, понял тебя просто, да. Андрея. Сам факт похищения тоже. Ценными сил Украины в этой миссии. Мною был помещен офицер ОБСЕ по взаимодействию, но должной реакции не последовало. Пришлось более 40 минут ждать приезда патруля, который находился, в принципе, в этом районе. Но при этом в миссии ОБСЕ, видимо, дорожники мониторинговой миссии цель. Сами пришел отстаивать свое право на жизнь без войны. Мы полностью взволнованы тем, что происходит. Наш земляк в плену. Действия Киева направлены понимаешь, на дестабилизацию ситуации на Донбассе. И жители республик это понимают. Люди вышли на улицу с требованием услышать их и остановить непрекращающиеся провокации. Андрей Руденко, Олег. Рассуждение президента Зеленского о возможности обмена в случае, если у Медведчука есть российский паспорт, политик расценил как свидетельство. На берегу Адриатического моря первая линия пляжа, 5 звезд, свежий ремонт и хорошие отзывы на сервисах бронирования. На сайте отеля рекламируют и злополучный банный комплекс, где обнаружили 4 россиян. Погибшие члены одной семьи и были в Албании в отпуске. Эти факты подтвердило посольство России. Консульский отдел посольства находится в постоянном контакте с правоохранительными органами страны и выясняет обстоятельства произошедшего. Рассчитываем на тщательное расследование албанской стороной причин гибели россиян. Следствию предстоит ответить на много вопросов. Погибшие отдыхали вчетвером. Наталья. Судя по социальным сетям, в поездку семья отправилась неделю назад. Среди убийства. Известно, что Буренковы путешествовали не самостоятельно. День ровно 100 лет назад. И во многом благодаря ему мы знаем, сколько жизней советских граждан унесла Великая Отечественная война. Поляков был автором десятков книг, сотен работ и создан... Такой прям вообще, да. Или это так, я не знаю. Хотя у американцев также, у американцев, да. Да, понимаю. Ну, как бы понятно, для масс вроде как. Но там как бы в меньшей степени вроде. Там тоже там ужасы вообще просто. Ладно. Людей на улице набирают, там, понимают, да. Ну, наверное, да. Поспособствовать миру как? Да, понимаю. Ладно, оставить тоже, я говорю. Да. Ну нет, он тебя так думает тоже, так нет.
Да. Что еще? Короче, везде все заблокировано, да, эти ковиды везде, судя по всему, там, нельзя, что-то там. Stop right there. Я знаю, что ты хочешь заговорить на английском, но ты не очень хочешь трудиться для этого. Почему в России так мало желающих вакцинироваться и что думает об этом Андрей Макаревич? Заболеет человек на грани смерти, поболтается, может быть, у него мозги вправятся после этого. Итоги чешских выборов. Коммунисты терпят поражение, президент в реанимации. Большинство граждан Чешской Республики поддержали на выборах политические партии, заявившие, что они хотят изменить политику Чехии. Завод Тесла в Германии на пользу экологии или во вред ей? Он находится в центре водоохранной зоны. Это серьезное нарушение закона. Здравствуйте, вы смотрите ТВ Новости с Маргаритой Кальц. В России с середины лета начали резко расти показатели заболеваемости и смертности от ковида. Посуточная смертность сейчас и вовсе максимальная за все время пандемии. Лишь за 2 месяца, июль и август, число смертей, по данным Росстата, превысило